Chorita. So, herzlich willkommen. Unser zweiter Teil heute ist Hatha Yoga in Deutsch. So bitte vorbereit für Shantipat. In dieser Stunde wir machen Anfange und wir haben 11 Tage Sadhana. So simplex to the complex. So langsam wir gehen weiter. So Hände auf den Knie. In Chin Mudra oder Gyan Mudra. Rücken gerade. Heute Minu helfe uns für demonstrieren. So Chin Mudra und Gyan Mudra. Rücken gerade, Nacken gerade. Augen schließen, Lippen schließen. Beachten Sie ganzen Körper. Jetzt normale Atmung. Beachten Sie geschlossene Augen. Bitte Visualisierung einer Flamme im Augenbrauenzentrum. Eine Flamme oder Objekt auf Ihre Konzentration im Augenbrauenzentrum. Weil erhalten Flamme oder Objekt, wir singen 3 Om zusammen, lang und tief einatmen. Zusammen 3-mal Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Hari Om dazu. Öffnen Sie Ihre Hände. Legen Sie auf den geschlossenen Augen und bitte öffnen Sie Augen. So jetzt wir anfangen mit Joint-Übung, Gelenk-Übung. Zuerst wir machen Schmetterling. So ich gehe andere Fuß. So beide Fußsohlen zusammen.
Rücken gerade. Und dann Bewegung Ihrer Knie oben und unten. Machen ein bisschen schnell. Mehr beweglich. Schmetterling ist sehr gut für Hüfte, Flexibilität, Knie, Unterrücken. Und wenn alles okay, dann Nasenberührung, großer C. Wenn möglich, wenn flexibel, hier. Wenn nicht, wenn Nackenproblem, Nackenlimitation ist okay. Und dann strecken Ihre Beine vorne und entspannen Sie. Lassen locker. So ist gut für Augen schließen. Entspannen für einen Moment, für eine Weile. Und dann, nächste Übung ist Schultern kreisen. Sie können setzen so oder Schneidenübung ist auch möglich. So einatmen nach oben und ausatmen unten. So ist es eine Runde. So Sie können machen 7 Runden, Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn. Einatmen und ausatmen. Beachten Sie Atmung. Voll ein, voll aus. Groß kreisen 7-mal, dann gegen Uhrzeiger. Voll einatmen, Arme nach Ohren, dann ausatmen. Ein- und ausatmen, Schultern kreisen. Sehr gut für Ihre Schultern. Ihre Rücken nach 7 Runden. Dann entspannen Sie. Dann Hände Rückseite und dann Augen schließen für einen Moment. Entspannen für einen Moment. Fühlen Sie Atmung, fühlen Sie Herzschlag. Dann nächste Übung ist Nackenbewegung. Kopf bleiben gerade, Hände bleiben so. So jetzt einatmen. Wenn ausatmen, Bewegung Ihre Nacken nach rechter Seite, Ohren sowie Schultern rechts, Berührung Ihrer Rechtsschultern. Dann einatmen zurück, ausatmen anderen Seite. Dann einatmen. Es ist eine Runde, so bitte machen 3 Runden. Ein und aus. Merken Sie Schulternbewegung nach 3 Runden, Nacken gerade. Dann entspannen Sie. Nacken gerade. Der nächste Übung, tief ein, weil ausatmen drehen Ihre Nacken nach rechter Seite. Ja, sehen Sie Ihre rechte. Dann einatmen Zentrum, ausatmen anderen Seite. Dann wieder einatmen. Es ist eine Runde, so bitte machen 3 Runden. Voll ein, dann aus, ein und aus. Nach 3 Runden entspannen Sie Körper. Normale Atmung. Und dann nächste Übung ist Rudern. Hände so. Ist Chakri Chalanasana. Hier. So einatmen und dann ausatmen, beugen. Sorry, Nauka Sanchalan. Ja. So einatmen oben und ausatmen, beugen vorne. Einatmen und ausatmen.
Wir beugen vorne, wenn gehen vorne, dann ganz vorne. Voll ein, dann aus und dann rückwärts. Einatmen und ausatmen. Voll ein und aus. Bewegung Ihre Hände so ganz oben und dann unten. Ja, so gut. Voll ein, vorne sehen, dann hier. Nach Gleis, dann entspannen Sie. Arme, Rückseite, Augen schließen, Lippen schließen. Fühlen Sie Ihren Herzschlag, fühlen Sie Ihren Rücken. Und dann Chakti Chalanasana, besser vorne, Beine auseinander. Und dann verschränken Finger, Arme, Ellbogen gerade. Entspannen Nacken. Einatmen, ausatmen, beugen vorne. Und dann kreisen machen. So, immer Ellbogen gerade. Wenn beugen vorne, Nacken auch vorne. So, wenn beugen vorne, dann so. Und Nacken auch vorne. Beugen vorne, dann so. So, mit Atmung 5 bis 7 Mal hin, dann 5 bis 7 Mal zurück. Voll mit Einatmen und Ausatmen, Ellbogen immer gerade, mit Atmung, ja, und ein bisschen lächeln. Gut. Und dann entspannen Sie. Nach Uhrzeit, gegen Uhrzeit entspannen Sie. So, ein bisschen Ellbogen gerade, so. Dann entspannen Sie. Arme Rückseite. Beide Beine entspannt. Fühlen Sie Atmung, Herzschlag. Und dann, nächste Übung ist Marjari Asana Katze. Kommen Sie Vierfußstand, Ellbogen gerade, Knie, Knie auseinander oder zusammen, Ellbogen 90 Grad. So, jetzt einatmen, ein bisschen mehr hinter den Armen, so, Hände hier, ein bisschen, hier, gut. Jetzt einatmen, guck mal oben, ja, und hinten so sein, hier. Dann ausatmen, beugen vorne. So, immer so unser Glas. Dann wieder einatmen nach oben. No, don't move this one. Yeah. And yes. Dann wieder ausatmen. Dann einatmen, guck mal oben. Dann ausatmen. Dann einatmen. Dann ausatmen. Nach 7 Runden, dann entspannen Sie. Setzen bequem in Vajrasana. Und dann setzen bequem in Vajrasana. Augen schließen für einen Moment. Fühlen Sie Atmung, Herzschlag. Und dann bitte aufstehen. Beide Zehen zusammen. Jetzt einatmen, bitte ausstrecken.
Es ist einmal, zwei, voll, dann ausatmen, 3, dann zurück, 4, dann zurück, 5, dann zurück, 6, zurück, 7, voll ein und halten. Ziehen Bauch nach oben, voll gerade entspannen Gesicht und ein bisschen lächeln. Ja, dann ausatmen, zurück. Dann entspannen Sie. Fuß auseinander, so wie Schultern weit. Augen schließen für einen Moment. Entspannen Sie für einen Moment. Und jetzt, nächste Übung, Triaktarasa. Verschränkten Finger, wieder Ellbogen gerade, Arme nach Ohren. Voll gerade. Ja, Arme, Ellbogen gerade, einatmen. Wenn ausatmen, beugen Ihre rechte Seite. Rechte Seite. Und sehen Sie nach vorne. Dann einatmen, zurück. Ausatmen, anderen Seite. Ellbogen gerade. Dann einatmen, zurück. 2. Einatmen. 2. Halten. Dann zurück. 3. Zurück. 3. Dann zurück. 4. Und entspannen Gesicht. Dann zurück. 4. Dann zurück. 5. Letztes Runde. Und Augen schließen. Fühlen Sie Strecken. 5. Dann 5 andere Seite. Fühlen Sie Strecken in Arme, Schultern, Rücken, Taille. Und dann zurück. Dann entspannen Sie. Augen bleiben zu. Augen bleiben zu. Fühlen Sie Atmung, Herzschlag. Beachten Sie, wie fühlen Sie sich? Fühlen die Schultern, Herzschlag, Atmung, Rücken. Nächste Übung ist Kati-Chakrasana, Bein mehr weiter auseinander. Und dann Hände so. Und dann ganz rechts und links. Und Nacken auch. Fühlen Sie Schultern, Nacken, wenn schwindelig, Limitation, Vorsicht. Das ist gut für lassen locker Ihre Nacken, Nacken auch. Ganz rechts und ganz links. Entspannen Nacken hier. Und entspannen Gesicht. Dann entspannen Sie. Jetzt normale Atmung. Beide Beine zusammen. Normale Atmung. Fühlen Sie Schultern, Rücken. Dann nächste Übung ist beide Beine zusammen. Einatmen, Arme nach Ohren. Hasuttanasana. Ellbogen ganz gerade. Und dann ausatmen, beugen ganz vorne. Und Berührung Boden. Beugen ganz vorne. Und entspannen Nacken. Entspannen Nacken, halten. Fühlen Sie Schultern, Rücken. Beachten Sie Körper. Entspannen, hängen Ihre Nacken. Und dann langsam zurück und fühlen Sie die Wirbelsäule. Fühlen Sie die Wirbel. Es ist einmal,
2, wieder einatmen. Dann ausatmen, beugen vorne. Halten, hängen Ihre Nacken. Entspannen Sie Ihren Nacken. Normalatmung. Einatmen, Bauchexpansion, ausatmen, Bauchkontraktion. Einatmen, Bauchexpansion, ausatmen, Bauchkontraktion. Einatmen, Bauchexpansion, ausatmen, Bauchkontraktion. Und noch einmal, letztes Mal einatmen, dann zurück. Entspannen Sie, Augen bleiben zu für einen Moment. Augen schließen für einen Moment. Und beachten Sie, wie fühlen Sie sich. Dann nächste Übung ist Hasuttanasana. Beide Beine zusammen. Einatmen, Arme nach Ohren, Ellbogen ganz gerade und Rückbogen von Rippen. Und sehen Sie Finger. Ellbogen ganz gerade. Und ausatmen, zurück. Hände. Es ist einmal. Ein. Zwei, dreimal weiter. Zwei, dreimal atmen. Normalatmung. Zwei, dreimal Normalatmung. Und dann noch einmal einatmen. Zurück. Normale Atmung. Augen bleiben zu für einen Moment. Beachten Sie Körper, Rücken und jetzt offenen Augen. Nächste Übung ist Virasana, Warrior Pose, Bein auseinander. Mehr weiter. Guck mal vorne. Beide Fuß vorne jetzt. Rechter Fuß, rechte Seite. Einatmen, strecken Ihre Arme. Sehen vorne. Und dann ausatmen, beugen Ihre rechte Knie. Bein, linke Bein mehr weiter. Halten. Mehr. So. Und dann einatmen, zurück. Dann rechter Fuß vorne. Linker Fuß, linke Seite. Rechte Bein gerade. Einatmen. Wenn ausatmen, beugen vorne. Knie, diese Seite. So. Entspannen Gesicht, entspannen Schultern und Arme sein so. Mehr beugen Bein. Gut. Halten, entspannen Nacken, Nacken entspannt. Finger zusammen. Und dann einatmen, zurück. Es ist ein Runde, wenn müde, dann ein-, zweimal normale Atmung. Und dann wieder Bein. So besser ein bisschen Bewegung. Ja. Bein. Voll, Bein ganz gerade. Bein ein bisschen mehr weiter. Gut. Voll, ein bisschen mehr beugen von. Ja, gut. Super. Halten. Gut. Dann einatmen zurück. Dann vorne, dann andere Seite. Linke Bein fester, Bein gerade. Einatmen. Dann ausatmen, beugen vorne. Gut. Mehr halten.
halten, halten, Knie, ja, halten, Arme ein bisschen hoch, gut, und zurück. Dann entspannen Sie beide Beine zusammen, Augen schließen für einen Moment, normal Atmung, beachten Sie Atmung. Und nächste Übung, beide Beine zusammen. Und jetzt beugen Ihre Rechtknie, ja, nehmen ganz hinter der Becken oder unter der Knie und bei Knieseite und sehen einen Punkt vorne. Und dann Hände in Namaskar. Atmung, beachten Sie Ihre Atmung, Balance, entspannen Gesicht, halten, dann wieder einatmen, den anderen Seite. So in Final Position, Sie können halten lange, den anderen Seite. So einen Punkt, sehen einen Punkt vorne. So halten, 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 halten und dann zurück. Normalatmung. Entspannen Sie. Augen bleiben zu für einen Moment. Beachten Sie Ihr Nasenloch. Fühlen Sie Atmung. Und dann Bein mehr auseinander. That's it. Und dann verschenken Finger, Ellbogen gerade. Voll einatmen, Ellbogen ganz gerade. Und dann ausatmen, Beine ein bisschen Fußseite und dann setzen. Gut, halten. Gut, Ellbogen ganz gerade. Halten. Fühlen Sie Ihre Rücken. Halten. Rücken. Halten. Und dann einatmen, zurück. Es ist einmal, 2, 3 Mal Atmung. Und dann noch einmal. Erst halten und dann tief ein und aus, dann setzen bequem vorne. Halten. Good. When my work weiter ist okay, gut. Respekt Ihre Limitation. Du musst nicht viel und ein bisschen lächeln. Wenn viel ist, müssen viel lächeln. Gut. Dann einatmen, zurück, dann entspannen Sie. Und Augen bleiben zu. Beachten Sie Körperatmung, Rücken. Jetzt liegen Sie auf dem Rücken. Kopf besser diese Seite oder andere Seite. Handflächen auf dem Boden. Jetzt Normalatmung. Wir machen 1, 2 Übungen für Bauch. Jetzt, wenn Sie haben ein Rückenproblem, dann beugen beide Knie, nicht Problem, Bein gerade und nehmen beide Beine hoch, so wie 90 Grad. Und halten. Handflächen auf dem Boden.
Halten, Knie ganz gerade. Halten, halten, halten. Wenn möglich, Bein ganz und sehr nach Körper. Und dann, wenn Rücken ist okay, Knie bleiben gerade, dann langsam zurück. So 2-3 Mal Atmung. Dann dritte Atmung einatmen. Mehr hoch. Halten. Halten, entspannen, Bein gerade. Entspannen. Wenn alles okay, Augen bleiben zu. Halten. Ein und aus. Und dann zurück. Entspannen Sie. Normalatmung. Beachten Sie Ihren Herzschlag. Fühlen Sie Rücken. Und dann andere Übung. Nehmen wieder beide Beine hoch. Und dann Körper bleiben still. Nacken entspannt. Und dann, wenn Sie möchten, vor Ihrer Verdauung. So nicht Bewegung viel. Und dann nur schwindelig so. No? Zurückkommen gehen, so schwindelig. No? So. Ja. So, wenn Sie haben Unterrücken so Problem, dann beugen Knie nicht. Den Knie bleiben gerade. So, das ist gut. So, sehr gut für Unterverdauung. Und dann nach 10 Mal, dann zurück. Dann entspannen Sie. Normalatmung. Fühlen Sie Atmung, Herzschlag. Dann letzte Übung ist verschränken Finger nehmen hinter Kopf. Ellbogen auf den Boden, Kopf auf den Boden, beugen beide Knie. Fersen näher Po, beide Knie zusammen, beide Fuß zusammen. Fuß zusammen. Po auf dem Rücken auf dem Boden. Einatmen. Tief einatmen. Wenn ausatmen, drehen Knie nach rechter Seite, Kopf nach linker Seite. Beide Knie. Und Kopf nach linker Seite. Dann einatmen zurück. Ausatmen anderen Seite. Sehen Sie nach Boden. Dann wieder einatmen zurück. Kopfzentrum. Zweiter Runde ausatmen. Ellbogen bleiben auf dem Boden. Augen bleiben zu. Halten in this Position. Und 5-mal tief einatmen und ausatmen. 5 tief einatmen und ausatmen. Nach 5 Atmen, dann zurück. Dann anderen Seite. Fühlen Sie Ihre Taille. Gleich 5 tief einatmen und ausatmen. Taille, Hüfte. Nach 5 Atmen zurück. Dann strecken Ihre Beine. Arme beide Seiten. Wir machen Savasana. Handflächen nach oben gerichtet. Augen schließen, Rücken schließen. Entspannen Sie Ihren Körper. Normale Atmung. Entspannen Sie Ihre Beine, Ihre Arme.
Entspannen Sie alles Finger, Handflächen, Handrücken, Handgelenk, Ellbogen, Schultern, Achselhöhlen, Taille, Hüfte, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, die Füße, Zehen, Fußsohle, Fersen, Waden, Rückseite des Oberschenkels, Pobacken, Unterrücken, die lange Wirbelsäule, Schulterblätter, Nacken, hinter Kopf, Stirn, Gesicht, Schultern, Brust, Mitte der Brust, Bauch, Becken, beide Beine, beide Arme, beachten Sie ganzen Körper, ganzen Körper, ganzen Körper. Jetzt normale Atmung im Nase. Fühlen Sie eingehender Atem, ausgehender Atem. Atmen. Bleiben wach. Eingehender Atem, ausgehender Atem. Und jetzt wieder beachten Sie ganzen Körper. Sie sind entspannt. Bitte Bewegung Zehen, Finger, Kopf. Lang und tief einatmen. Strecken, recken Ihre Körper. Drehen rechte Seite. Und setzen bequem. Hände auf dem Knie, Rücken gerade, Nacken gerade. Augen bleiben zu für einen Moment.
Bitte vorbereitet für Shanti Part. Hände auf dem Knie. In Chin Mudra oder Gyan Mudra. Beachten Sie, wie fühlen Sie sich nach Asana und Shavasana? Energie, Kraft. Jetzt mit der Visualisierung einer Flamme im Augenbrauenzentrum. Eine Flamme oder Objekt auf Ihre Konzentration im Augenbrauenzentrum. Wir singen 3 zusammen, lang und tief einatmen. Zusammen 3-mal Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Hari Om. Dazu reiben Sie Ihre Hände. Liegen Sie auf den geschlossenen Augen und bitte öffnen Sie Augen. Ich hoffe, diese Stunde ist gut für ihn. Wenn Sie haben Fragen, bitte schreiben. Jetzt in wenigen Minuten wir haben Mantra singen für Weltfrieden, Navarna Mantra, so in kurzen Minuten. Jeder Tag bis nächste 10 Tage, morgen 7:30 Uhr, wir machen Hatha Yoga in Englisch Sprache. 17 Uhr, wir machen Pranayama und Meditation. Und jeder Tag ungefähr verschiedene Meditation und Pranayama. Oder ein bisschen neu Pranayama, auch Meditation. Und danach 18 Uhr Hatha Yoga in Deutsch. Und danach wieder 19:05 Uhr, wir machen Mantra Sadhana. Vielen Dank. Dankeschön. Namaste. Danke.